Hi, everyone. Today is Tuesday, April 14th. And so today I had some classes with the first graders, and I was reviewing some of the things we did yesterday with like the piano keys, the names of the keys, and I showed them on my laptop a virtual piano that they could kind of touch the notes on the screen, and it made the sounds of the piano, and so they were all kind of excited to start touching it. Then we after that in their lesson book, there was a section talking about nature, and we were reviewing things with what are they? Are they are they butterflies? Are they caterpillars? Like, yes, they are. No, they aren't. And then there was a little text talking about the transition from caterpillar to the the butterfly, and the stage with the kind of cocoon. Um, and I found a video, a short, like 1 minute, 2 minute video, so they could actually see the kind of caterpillar moving and the transition and those stages. And then I also brought in the book, The Very Hungry Caterpillar, um, and was reading that to them. So yeah, we managed to kind of combine several of those exercises in the book and storytelling and seeing the kind of realia. Um, we didn't go outside and look at it, but at least the video could help show that, and giving them something like hands-on with the piano at the beginning, since yesterday we were talking about the piano keys. And then I went with the 10th grader class. We were brainstorming activities because we have a chapter on activism and environmentalism. And I was remembering that next Wednesday is the Earth Day. So I was asking if we had any activities programmed in the school, and another teacher came by and shared an idea, and we were doing some more brainstorming, especially since the unit is also talking about social media and ways to harness the kind of raising awareness on things. So we were talking about how that can work, and ideas of ways that we could create a some activity for next week for Earth Day, and among the middle school, high school students, and trying to get the high school students to organize that a little bit more, and giving them some ideas that they could work with. And then with sixth graders, and also along with the fourth, fifth graders, and also the 10th graders, there was an activity with a child psychologist. She was explaining kind of different ways that the kind of brain works, and little exercises and activities and challenges. And it was a really good um, workshop. One of them was kind of working with clay and shaping some things that could represent what we're good at, or what we struggle with, or something we're talented with, and then sharing that if we felt comfortable doing that. And then it also started raising a few comments where students, I'm not good with the art, and so that started to be some kind of self critique. So going forward, I would like to encourage the students kind of self patience, self tolerance, and self encouragement, and just kind of being patient with one's progress, and creative talents, and that there isn't exactly a right or wrong. It's self expression. Um, and then in a second activity, we were looking at kind of writing words with our non-dominant hand, and we could see that some of them were actually able to kind of write in cursive, and just kind of surprising to see some of the skill sets that the students have. And then another activity was kind of drawing a house, but four different groups had four different sets of instructions, like
One of them is just kind of without telling the other ones. One of them was just use your imagination. Another one had very specific details on like a square, a triangle, a rectangle for a door. So that had specific instructions. A third one was draw it with your non-dominant hand. So that was a different kind of challenge. And the last group, they were spoken instructions, but at a very high pace. And I was very surprised to see one student later when lots of details in the house according to that fast-paced instruction. And then when asked to kind of explain what was in the house, was almost verbatim repeating what the psychologist had just told those particular students. So several of us seemed to be kind of a little kind of like a whiplash of like, okay, that's a lot of information and it's very fast paced. But this one particular student was able to like follow everything. So later there was an activity saying like, okay, make sure if you're kind of a fast paced brain, like listen for the whole instructions. Don't kind of jump kind of the starting pistol before listening to all the instructions first. So that kind of was reviewing a couple of the things there. Then I had to go for a last class with the 7th, 8th graders. And we were reviewing some things for an exam that we're going to have on Thursday. They really just wanted to finish and not really pay attention to the class and just go play ping pong, which is not all that great for that they don't like, kind of don't care. But trying to get them to focus and not just see the English class as a waste of time, or do something for a half hour and then let them do something. We still have 2.5 months to go. I don't want them to get into a habit of just ignoring the English class. And then at the end of school, keep an eye on some of the students while they had kind of a little bit of homework, and before they have the transportation arrives. And right now, just making this recording, I got some food and I'm going to go out for a dance class in a little bit, and that's about it for today. Hola a todos, hoy es martes, es el 14 de abril y hoy en la escuela tenía clases con primer año de primaria. Estamos haciendo cosas con música, piano, un capítulo sobre la naturaleza y hablando de orugas y la transformación en mariposa, y traje un libro para leer esa historia de la oruga, y también mostrar un video de la transformación de la oruga en mariposa, entonces para verlo de manera artística, verlo con las expresiones de que son, si son, no son, con el verbo ser. Y luego fui con el grupo de prepa y tenemos un tema sobre la naturaleza también, environmentalismo y sustentabilidad, y me acordé que el próximo miércoles es el día del planeta, entonces estaba intentando pensar en una actividad que las alumnas de prepa puedan organizar para concientizar a los otros alumnos en la parte secundaria. Y luego fui a un taller con alumnos de 4º, 5º grado de primaria, y también con 6º y con secundaria, y sobre como diferentes maneras de que el cerebro funciona. Y estaba muy interesante, muy bien concebido por la psicóloga, y estaba notando diferentes maneras que los alumnos estaban
am, logrando las actividades y demostrando sin darse cuenta de sus diferencias y que todos están válidas y eso me gustó mucho como profesor y también de ver, me hubiera gustado haber hecho eso de niño, de darme cuenta de cómo hay ciertas cosas que, o facultad o facilidad y también retos en otras cosas también, que parecen tal vez sencillos para unos, pero tal vez puede ser complicado para otros. Um, y, y ahorita, después de hacer esta grabación, voy a salir para una clase de baile, de salsa, que no había hecho en 2 semanas desde las vacaciones. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 14 avril. Et aujourd'hui c'était une bonne journée à l'école. Pour commencer, il y avait un cours avec CP. J'ai montré un petit peu encore davantage sur le piano. Il y avait sur mon écran un piano tactile qu'il pouvait toucher et se rendre compte que ça faisait les notes. Euh, et puis on faisait le rapport avec les notes et le nom des notes avec une activité qu'on avait fait hier et donc on a terminé ça. Après, dans leur livre, il y avait une partie sur la nature qui parlait des comment ça s'appelle? Les chenilles et qui se transforment en papillons. Et j'ai aussi montré une vidéo sur ça. Ils pouvaient voir ça 2 fois pour voir le processus. Et puis aussi dans leur livre, voir le processus, les 4 étapes de comment larva, petite chenille, plus grande, qui se pondent et qui se transforment dans la dernière étape de papillon. Et aussi, j'ai ramené le livre sur la chenille qui a très faim et que tous les jours, il est en train de manger. Et après, avec le groupe de seconde, on parlait avec la nature et activisme, environnementalisme, et aussi parler du fait que dans une semaine, il y a le jour de la planète et le jour de la Terre, et j'essaie de trouver des idées pour faire une activité avec seconde et avec collège pour promouvoir ce jour-là. Euh, et justement, notre thème en ce moment, c'est parler de ça. Donc, si elles peuvent organiser quelque chose, ce serait bien, peut-être même en anglais, ou même faire le lien avec les deux, avec les cours de sciences dans 6e qui parlaient de l'énergie et des différents types d'énergie. Quoi d'autre? Et puis, il y avait un atelier sur le cerveau et comment les cerveaux marchent de différentes manières. Et ça, c'était très intéressant avec CM1, CM2 et puis 6e et même seconde qui a voulu participer. Et c'était très intéressant et ça nous a mis en évidence ces différentes manières de penser, écouter, suivre des consignes, apprendre. J'ai beaucoup aimé en tant que prof et aussi en réfléchissant quand j'étais petit, si j'aurais pu avoir une expérience comme ça pour me rendre compte des différences. Euh, et là, je vais sortir bientôt pour un cours de danse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der Dienstag, der 14. April und heute war ein gutes Tag in der Schule mit einer Ärztestunde mit die Studenten. Sie haben 6 Jahre alt, sie sind 6 Jahre alt und wir haben darüber
Nature gesprochen und auch Klavier gespielt ein bisschen und wir haben darüber die Caterpillar und Butterfly gesprochen und ich hatte ein Video und auch ein kleines Gesicht, das ich habe gelesen und sie haben darüber gearbeitet und danach mit Highschool. Wir haben darüber Natur nochmal gesprochen und auch es gibt der Tag für Earth ähm, Mittwoch in einer Woche und wir haben ein bisschen darüber es gesprochen und Ideen für eine Aktivität mit anderen Studenten und was können sie zu tun und für diesen Tag und diesen Tag und danach es gab einen Workshop und wie funktioniert Brain und es gab einige Herausforderungen und wir könnten sehen, wie machen einige Dinge differently für den Studenten und es war sehr hilfreich sehen und denken und ähm, wie Lehrer und auch wie äh, Student und jetzt gehe ich für eine Stunde für Tanzen und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì, questo è 14 ehm, aprile e nella scuola abbiamo fatto alcune cose interessanti per me di cominciare, abbiamo suonato pianino con un gruppo di studenti di 6 anni, dopo questo abbiamo parlato di natura, nature e abbiamo parlato di caterpillar e butterfly e ho mostrato un video, un libro e abbiamo fatto un esercizio nel libro. Dopo questo con altri gruppi abbiamo parlato di natura e perché il prossimo mercoledì questo è un giorno della Terra e abbiamo passato tempo per pensare a un'attività per altri studenti e nel programma abbiamo eco-attivismo e environmentalismo e abbiamo fatto un workshop per vedere come pensiamo di differente maniera. Mi è piaciuto molto vedere questo come professore e come studente, di vedere come facciano studenti molto interessante. Um, ora, stasera c'è una lezione per dancing, salsa e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 14 апреля, и сегодня это было интересно в школе, и первый урок мы играли немного на пианино, и потом мы разговаривали о nature и понимать, как жизнь caterpillar и butterfly. И также у меня было видео, чтобы объяснить это, и маленькая книга, также, чтобы говорить, что есть caterpillar, и потом
с high school мы разговаривали о день для Земли, Earth Day, и я хочу делать что-нибудь для этого. И также у нас были workshop, чтобы увидеть, смотреть, как работает brain. И это было очень интересно, как преподаватель и также как студент увидеть, как думают студенты. И когда преподаватель объясняет что-нибудь, они слушают или нет, и я вижу это каждый день. И сейчас у меня есть занятие, чтобы танцевать. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.